ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബ്രീഫ് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാൽ എന്ത്, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു എസ്സേ ചോദ്യം കൂടെയാണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള VC ഫണ്ട്സ് ആണുള്ളത്, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ്, എത്ര സ്റ്റേജസ് ആണ് VC ഫിനാൻസിങ്ങിലുള്ളത്, ഏർലി സ്റ്റേജും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫിനാൻസിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു 5 ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും, അത് എസ്സേ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ. എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടുന്നത്? സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. സെക്യൂരിറ്റൈസേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും. ആരൊക്കെയാണ് സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ളത്? സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ചും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ചും. സർഫേസി ആക്ട് എന്നാൽ എന്ത്, അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം: Dash is a process whereby funds are provided to business concerns for a minimum period of 3 years with an expectation of high returns. The answer is venture capital financing. Usually, dash percentage of equity shares are subscribed by venture capitalists in the form of equity capital. The answer is 49%. Funds provided by venture capital firms during the early stages of a business venture is called what? The answer is seed capital. An early stage in business where the product has been launched but has not made sufficient profit to meet its working capital requirements. The answer is fledging stage. Capital requirement in later stage financing to purchase new equipment or for business expansion from venture capital firms for 1 to 3 years. The answer is mezzanine capital. Funds provided by venture capital firms after a planned exit representing last stage financing is called. The answer is bridge finance. Venture capital firms during later stage financing provides fund to enable an outside group to acquire the business. What is this type of acquisition support called? Management Buyin or MBI. Venture capital firms during later stage financing provides fund to revive a sick company. What is this type of financing called? Turnaround financing is the answer. Success, sideways survival and failure are considered with probability ratings across 3 scenarios by venture capital firms while evaluating a business proposal for funding, and this method of valuation is called. The answer is first Chicago method. Dash refers to deciding the financial instruments through which venture capital investment is made by venture capital firms. The answer is deal structuring. The next question: deal structuring instrument that carry a lower interest rate plus royalty on sales with properties of conventional and conditional loans is called. The answer is income notes.
value-added services provided by venture capital firms after making an investment is called? The answer is investment nurturing. The process of converting illiquid assets of banks or financial institutions to marketable securities is called? The answer is securitization. The next question. In the securitization process, the purchaser of liquid assets from the originator is done by who? What is the name of the entity? SPV, that is a special purpose vehicle. In India, the first securitization transaction was effected in 1990 by which institution? The answer is Citibank. The next question. A financial instrument issued under securitization reflecting ownership in the underlying asset. The answer is pass-through certificate, also sometimes referred as pay-through certificate. The next question. Dash are responsible as parties to the securitization process for bringing together the originator, SPV, credit enhancer, investor, credit rating agencies, loan servicers, and trustees to structure the deal. Who are we referring to? The answer is investment bank. The next question. Securities backed by home loans or property loans are called? The answer is mortgage-backed securities. The next question. A dash is a simple transaction where foreign banks or private banks or even NBFCs securitize the receivables from a single corporate loan. The answer is loan sell down or LSO. A term loan is classified as dash when an installment on the principal remains overdue for 90 days or more and applicable to loans worth 20 lakhs and above. The answer is non-performing assets or NPAs. And the last question. Dash are firms regulated by RBI under SARFAESI Act to acquire assets from banks and financial institutions. The answer is asset reconstruction companies, or in short ARC. This concludes revision of chapter 2. Happy learning and wish you all the best for your upcoming examination.